இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன். Hi, welcome back to grade 3 English lessons again. உங்கள் அனைவரையும் மறுபடியும் தரம் 3 ஆங்கில பாடத்தில் சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. Friends, you know what is our unit 6? எங்களோட 6வது பாடம் என்னன்றது ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு நினைவு இருக்கா? What is our 6th lesson? Yes, our 6th lesson is clothes we wear. நாங்கள் அணிகிற ஆடைகளை பற்றி தான் நாங்கள் இப்போ தொடர்ந்து படித்துக்கிட்டு வரோம். இன்றைக்கு நாங்கள் இன்னொரு புதிய பாடம், அதாவது நாங்கள் அணிகிற ஆடைகளில் இன்னொரு புதிய பாடத்தை தான் படிக்க போகிறோம். திஸ் இஸ் அவர் லெசன் நம்பர் 6, யூனிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் காஸ்டியூம்ஸ். ஸோ யூ நோ, separate people have separate dress codes. We used to tell them uniforms or costumes for their specific work. Now we know all over the people, இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் ஏதோ ஒரு பிரத்யேகமான வேலை அமைக்கப்பட்டிருக்கு. So my work is to teach you. Your work is to study. So your mother may be doing a work, or she can be a housewife. That is her job. And your father is working, so that is a job. So like that, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைவருக்குமே ஒரு கடமை அல்லது ஒரு தொழில் இருக்கு. So each of them have some special dress code according to their convenient of the work. அவங்களோட வேலைப்பாடுக்கு ஏற்ப அவங்களோட உடைகள் ஒருவருக்கொருவர் மாறுபடும். இன்றைக்கு நான் அதைத்தான் எங்களோட பாடத்தில் சொல்லித்தர போகிறேன். Shall we go to the lesson? Are you all ready? Okay, then come, let's go into our lesson. School uniform. As I said, it is my children's duty to study. So where do you go and study? எங்க போய் நீங்க படிப்பீங்க? Yes, you go to school. You go to school. So to make sure all the children are the same in a school, ஒரு பாடசாலையில் இருக்கிற அனைத்து பிள்ளைகளும் ஒன்று என்று காட்டுவதற்காக, அது மட்டுமின்றி அவர்கள் படிக்கிற பிள்ளைகளை பிரித்து காட்டுவதற்காகத்தான் we have the school uniform. Now you might have seen different schools have different way of school uniform. Some have white color, some have frocks with pleats, some boys have white shirt and white trouser, some children have white shirt and blue trouser. So it differs from school to school, but every school has a clear code of dress. ஒவ்வொரு பாடசாலையிலையும் அந்த பாடசாலைக்கு உரித்தான சில ஆடை வரைமுறைகளோட they have some rules. So the first rule, you should wear uniform to school. ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் கட்டாயமாக உங்களோட பாடசாலை ஆடையத்தான் அணிந்து போக வேணும். Now you can see there are 3 different types of school uniforms. But in this school, all the children, all the boys wear this type of, they wear white shirt, blue trouser, black shoes and white socks. And the girls, they used to wear white frock, white shoes, white socks and a tie. And most of the schools, they have a tie also with their logo. அதாவது அவங்களோட பாடசாலை சின்னத்தோட ஒரு டை அல்லது பேட்ச் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் to show the people they are from this school, they are studying, they are small children. To show you that you all are studying, you all have been given uniform. So the first thing is about the uniforms is school uniform. What is the spelling? SCHOOL, school, UNIFORM.
F-O-R-M, uniform, school uniform. Next we have teachers wear sari to school. So, now can you see me? I'm teaching you. I'm a teacher for you. So, what is the dress code I'm wearing here? Yes, I'm wearing a sari. So, teachers used to wear sari. Then what about the male teachers? They used to wear formal dresses. That means they wear long sleeve shirts and trousers. So the teachers also have a uniform. If a teacher is going to school, she must wear a sari. And here we have uniform used in the hospital. வைத்தியசாலையில. Who are the people you see in a hospital? ஒரு வைத்தியசாலையில நீங்க பார்க்குற மனிதர்கள் யார் யார்? Yes, you can see patients. Other than that, you can see doctors, nurse, the staffs, minor staffs. These all people, they work in the hospital. Each category of staffs, they have a separate color of uniform to work in the hospital. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க தானே, வைத்தியசாலைக்கு போகும்போது ஒவ்வொரு நிற ஆடைகளை அணிந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. சிலர் பச்சை நிற ஆடைகள், சிலர் நீல நிற ஆடைகள், சிலர் வெள்ளை நிற ஆடைகள் என்று ஒவ்வொருவருக்கும் பிரத்யேகமான ஆடை நிறங்களோட ஆடைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கும். So my dear friends, the doctors has a separate set of uniform. So this is the uniform. They have their stethoscope, a white coat and a formal dress inside the coat. So that is the code of a doctor. So what is the spelling for doctor? D-O-C-T-O-R, doctor. And here we have a nurse. N-U-R-S-E, nurse. D-O-C-T-O-R, doctor. And here we have a nurse. So all the nurse in the hospital, they used to wear like this. N-U-R-S-E-E, nurse. So now you know the uniform of a doctor and the uniform of a nurse. Now here, military uniforms. Now we know there are 4 types of military people in our country also. To protect our country, எங்களோட நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக அரசாங்கத்தால் அமைக்கப்பட்ட 4 பாதுகாப்பு படைகள் இருக்கு. So the 4 groups or the types of military people are Army, Navy, Air Force and Police. So each one of those military groups have different types of uniform. So here we have the head people of these forces. இந்த படைகள், படை தலைவர்களோட படங்கள் தான் இங்க தரப்பட்டிருக்கு. So here we have the head of army. The command of army used to have the uniform like this. He used to wear his badges. He have these badges and he is the head of the army. So there I said there are 4 groups of military people. In that, the first one is army. The army people, they have a uniform like this. And here we have the Navy. Navy means கடற்படை, அதாவது கடல் பிரதேசத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் Navy. They are the officers who protect us from the enemies from the sea. கடல் பகுதிகளில் இருந்து வரக்கூடிய தாக்குதல்களை பாதுகாக்கக்கூடியவர் தான் this Navy. So they have a uniform like this. Here you can see their badges and they have a rope like this. So they also have a different special category of uniform. Here you can see the army uniform and here we have the Navy. And here we have the Air Force.
they protect us from the sky. அதாவது வானத்தின் மூலம் எங்களுக்கு வரக்கூடிய தடைகளை எங்களுக்கு காப்பாற்றி எங்களையா இந்த நாட்டை பாதுகாக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் Air Force. We used to tell them Air Force. So the Air Force people, they have a different type of dress code. And here we have the police. So this is you frequently see. நாங்கள் normally ஒரு பாதையில் பார்க்கக்கூடிய எங்களோட பாதுகாவலர்கள் தான் இந்த police என்று சொல்லக்கூடியவங்க. So you have seen they have this colored uniform. Now here, if that's why now you see the students of a school, they have a separate uniform. The teachers in the school, they have a separate uniform. And the doctors and nurses in the hospital, they have a separate uniform. And the people who protect our country, எங்கட நாட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய இந்த நாட்படைகள், army, navy, Air Force and police also have different separate uniforms for their work. And here we go, security guards. Now in shops, schools, everywhere we used to call them security guards. They protect us from enemies or the bad people. அதாவது சில தீய சக்திகளிடமிருந்து எங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய. Now in our school, in the fence or in the gate of the school, உங்களோட கேட்டில் இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பாளர். So they are called as security guards. So these security, now you can see security guards in the bank, வங்கிகள்ல, வைத்தியசாலையில், பாடசாலையில், எல்லா இடத்துலையும் எங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய இந்த பாதுகாவலர்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் security guard. So even security guards have a separate type of uniform. And here we go, airlines. What do you mean by airlines? அதாவது நாங்கள் if you are flying in a ஏரோப்ளேன், ஒரு ஏரோப்ளேனில் நீங்கள் பறக்கும்போது உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஏர்லைன்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், அதாவது நாங்கள் இவங்களுக்கு சொல்லுவோம் ஏர்லைன்ஸ், அதாவது ஏரோப்ளேனுக்குள்ளே எங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய, ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே உதவி செய்யக்கூடிய இவர்களுக்கும் பிரத்யேக, அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் the separate country have separate country airlines has separate uniforms for them. So here we have, this is our Sri Lankan Airlines. எங்கட நாட்டுக்கு ஸ்ரீலங்காக்குரிய ஏரோப்ளேன்ல நீங்கள் இருந்தீங்கண்டா you can see these officers inside the aeroplane. And just like that, each country has a separate airline. So here this is the Thailand Airlines, Thai Airlines. So you can see they have a different beautiful costumes. And this is the costume of Singapore Airline. That means Singapore நாட்டுக்குரிய ஏரோப்ளேன் ஒன்றில் இருந்தீங்கண்டா நீங்கள், you can see these people who help you. உங்களுக்கு உதவக்கூடிய இந்த மனிதர்களுக்கு, அதாவது ஏரோப்ளேனுக்குள்ள உதவி செய்யக்கூடியவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் Singapore Airlines. And here we have Emirates, Emirates Airlines, and this is Indian Airlines. And not only them, there are a lot of other jobs. இதை தவிர இன்னும் சில பதவிகள் இருக்கு. So here we have chefs working in hotels, wear uniforms. அதாவது ஹோட்டல்களில் வேலை செய்யக்கூடிய சமையல்காரர்கள், they are called as chefs. The people in big hotels, பெரிய பெரிய ஹோட்டல்களில் வேலை செய்ய, உணவு சமைக்கக்கூடியவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் chef, CHEFS, chefs. So they also have a separate beautiful uniform. And here we go, firefighters. Who are firefighters?
Who are firefighters? Yes, they are the people. தீ அணைக்கும் படை, அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் firefighters. அதாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துல பெரிய ஒரு நெருப்பு எடுத்துச்சுண்டா, ஏதாவது ஒரு ஆபத்து நேர்ந்தா முதல்ல நாங்கள் கூப்பிடக்கூடியவர்கள் தான் these firefighters, தீயணைப்பு படை. They also have a special uniform to protect themselves from fire. நெருப்புல தன்னை பாதுகாத்துக்கொள்ள அவர்களுக்கும் ஒரு பிரத்யேகமான ஆடை அணிகலன் வழங்கப்பட்டிருக்கு. And here we go. These people also wear special clothes when they work. Mechanic. Who are mechanics? Mechanics are the people who mend your cars. உங்களோட வாகனங்களை நிர்மாணம் அல்லது அதை புனர் நிர்மாணம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் மெக்கானிக். Now you think your father's vehicle is broken. For whom do your father take the vehicle? To a mechanic. So mechanic also have a special uniform to work in their workplace. இந்த மெக்கானிக் வேலை செய்யக்கூடிய மனிதர்கள் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துலையும் அவங்களுக்கான ஒரு பிரத்யேகமான உடை வழங்கப்பட்டிருக்கும். And here we have the gardener. தோட்ட வேலைக்காரர்கள் தோட்டத்தில் வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கும் தற்போது ஆடைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு. So these are called uniforms. Mechanic, MECHANIC, mechanic. GARDENER, gardener. And electrician. Who are electricians? Yes, you know current, electricity. மின்சார வேலைகளுக்கு எங்களுக்கு உதவி, அதாவது மின்சாரத்தில் எதுவும் பிரச்சனைகள் வந்தால் அதுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் தான் இந்த மின்சார துறையில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள், electricians. So electricians also have separate uniform. Now let's see the spelling for electrician. ELECTRICIAN, electrician. And here we have engineers, கட்டுமான துறை ஊழியர்கள். That means they are the ones who make big buildings. பெரிய கட்டிடங்களை உருவாக்கக்கூடிய engineersக்கும் நாங்கள் they also have a separate uniform. Now let's see the spelling for engineer. ENGINEER, engineer. And here we have, when we go for swimming, we need to wear a swimsuit. You might have seen the people who do professionally swimming. அதாவது நீச்சல் துறையை கொண்டு சார்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கான பிரத்யேக உடைகளை வைத்திருப்பாங்க. As I said in earlier lessons, they wear swimsuit, goggles and the caps that covers their hair. So these are swimsuits, and you can see swim caps and goggles. And here boxing, குத்துச்சண்டை வீரர்களும் they have to protect their self. அவர்களை பாதுகாத்து கொள்றதுக்கு தலையில் ஒரு ஹெல்மெட், கையில் 2 பெரிய boxing gloves and a uniform they also have. And here we have a famous game in Sri Lanka. People used to watch this very eagerly. What is it? Cricket. 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 cricket வீரர்களும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க தானே. Each countries the players of cricket, they have a separate dress code for their games. And here we go. Santa Claus has a special costume. So will you just accept a person? அதாவது நத்தல் நிலத்துல வரக்கூடிய கிறிஸ்மஸ் நேரத்தில் வரக்கூடிய கிறிஸ்மஸ் தாத்தா, அவரை நீங்கள் இந்த ஆடை இல்லாமல் சும்மா வந்தா will you accept him as a Santa Claus? No. So Santa Claus also have some different clothes. You can see he has a different type of cap,
a dress, red and white dress, a belt, a beard, and some boots. So this is the dress code of a Santa Claus. And here priests of different religions, அதாவது மதகுருமார்கள். We know there are 4 types of religions in our country. What are those? Yes, Buddhism, Hinduism, Muslims and Christians. So each religion has their priest. ஒவ்வொரு மதத்துக்கேற்ற மதகுருமார்கள் இருக்கிறன்றது எங்களுக்கு தெரியும். So the priest of Buddhism is a Buddhist priest, is called a Buddhist priest. What is the spelling? A B-U-D-D-H-I-S-T, Buddhist, P-R-I-E-S-T, priest, Buddhist priest. அவருக்கு ஒரு ஆடை இருக்கு. A Hindu priest, அதாவது தமிழ் மக்களுடைய மதகுரு. A Hindu priest, H-I-N-D-U, Hindu, P-R-I-E-S-T, priest. Hindu priest, he has a different costume. And here we goes the Christian priest, கிறிஸ்தவர்களின் மதகுரு. So he also have a different costume. And here we have the Muslims priest. முஸ்லிம்களின் மதகுருக்கு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் a Muslim or Islam priest. So they also have different kind of dress codes, as they also do a responsible job. So my dear friends, now you know each job has a different costume or a dress code according to the job they do. அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைக்கேற்ப ஒவ்வொருவருடைய வேலைக்கான உடைகளும் மாறுபடும் என்றது இப்போ எங்களுக்கு இந்த பாடம் மூலம் நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம். The jobs, a teacher wears a different dress, a student wear a different uniform, a doctor has a separate one, a nurse has a separate one, and everybody has according to the job they work, they have separate uniforms. Now I think you had a great idea about the uniforms and costumes of the people around us. Now again I will come back in our unit 6 with another lesson. Till that, for my children, I'm going to say goodbye and have a nice day. இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன்.